for Art Fabriano event. It's a huge art exhibition, and there are many amazing artists who are participating from all around the world. Event about different cultures, about different experiences are starting. हिन टाइम आर्ट फेब्रियानो जो इवेंट इटली में अटेंड करे रहिया आहियूं। इटली जो ही तमामु ह्यूज आर्ट इवेंट है जंहिंमें IWS जेके आर्टिस्ट आहिनि, इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी जा आर्टिस्ट उहे हिते आयल आहिनि। सॼी दुनिया मां जेके आर्टिस्ट आहिनि उहे हिते आहिनि मौजूदु, ऐं एॾो ज़बरदस्त उन्हनि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन्स आहिनि। पेंटिंग डिस्प्ले आहे जंहिंमें फॉर्चुनेटली मुंहिंजी पेंटिंग जेका आहे उहा पाकिस्तान मां डिस्प्ले थी वई। ॿिया खोड़ आर्टिस्ट आहिनि जिन्हनि जूं पेंटिंग्स डिस्प्ले थियूं आहिनि। तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां त विच में मां तव्हांखे उन्हनि सां मिलाईंदी पर अंदरि सां कोशिशि पूरी कंदसि जेके आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि सां तव्हांजी कचहरी बि थिए, गॾु ॻाल्हियूं थियनि ऐं उन्हनि जे एक्सपीरियंस जे हवाले सां असां ॻाल्हायूं। روزهای خیلی خوب و لذت بخشی رو کنار هم دیگه داریم. پیشنهاد میکنم همه کسایی که تو این فستیوال تا حالا شرکت نکردن سال یک مرتبه حداقل یک بار اینجا حضور پیدا بکنن و از این زیبایی‌های رنگ و نقش لذت ببرن. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. I am Amir Hassan from Iraq. I am attending Fabriano Festival. It is the most famous art festival, art collection. Most of the masters of watercolors in the world are collecting here. It is very nice. Fabriano is well known that it is a good
there is a good organization of events. Everything is tidy. Everything is available. Before the events, there is a schedule of programs. It is well formed and it is arranged very well. Anna had a great effort to produce these events in such a way. We are meeting, we are gathering here at this point from different parts in the world. We are gathering here and we meet each other as a big family in the world. We love each other. So it is a very nice event. And I feel very happy that this is my third participation. Really, it is fourth time of participation, but I attend for 3 times. So I was here in 2016, 2017, and 18, and here is 2019. It is very good, very calm. In between this building with heritage and many masters of watercolors, they will give lessons in watercolor. It is very beneficial for all artists, and even the beginners, he will get something. So it is a really well organized, and I feel very happy here to meet my friends from all over the world. It is very good. Thank you so much. Hi, my name is Atul Panse. I'm from India, but I live in Dubai. And I'm here attending this Fabriano in Aquarello for the 4th time. We started participating since 2016, and this is our 4th time of participation. And I think this is this time we have the highest numbers of participants from Dubai, not from Dubai but UAE, and I'm very honored to say that I lead the team of UAE. This place is all about the love for art and also especially for watercolors, and we have created kind of an international family here. Mostly before, I mean, we used to come to participate in art festival to see art and to see demos, and also paint attracts everyone, and especially artists like us. I'm very happy to say a few words for you. Thank you very much. My name is Mahsa Isapur. I'm from Iran. Here is Fabriano Festival, and it's first time I come to Fabriano. It's really big event, and I'm so interested about it. People can, artists all come from over the world. They should come here and enjoy festival, and I'm really happy to be here. Hi everybody, I am Long Kai Wang. I coming from Taiwan, Taiwan, and I'm an artist, and I'm a curator, and I am a teacher. And I would like to introduce this very good event. It's a very big organization in the world about watercolor. I like the Fabriano, not only the watercolor, because this city is very beautiful. It's very good for repainting. You know, it's all story, and we have meet many good friends and artists. We can communication together and to talking about what we like and what we sing and what we want to do in watercolor. So I very enjoy there, and I will share all of what I sing to everybody. Welcome to the Fabriano, and also welcome to Taiwan, please. Thank you very much.
सर अली अब्बास सैयद। सर कैसा एक्सपीरियंस है, इवेंट कैसा जा रहा है आपका? आज लाइव डेमो सबने देखा, इतना एंजॉय किया, क्या कहेंगे इवेंट के हवाले से? ये 5 डेज इवेंट है जो 8 फरवरी में, हम तो 5-6 साल से आ रहे हैं यहाँ पर, अटेंड कर रहे हैं अपने ग्रुप के साथ। और हमें इस दफ़ा बड़ी खुशी है कि आप लोग और सिंध से तमाम, पूरे पाकिस्तान से तमाम पार्टिसिपेशन है इस इवेंट में। और ये वाटर कलर वर्ल्ड के बेस्ट मास्टर्स इधर शिरकत करते हैं। और ये छोटा इवेंट जो सर्बिया के हमारे जो IWS जो 8 फरवरी के लीडर हैं, मिस्टर पेजा चिमोविक, वो आर्ट मरिंडा के नाम से इन्होंने एक लाइव परफॉर्मेंस रखी थी, जिससे सिलसिले में आप ये काम देख रहे हैं। सही। अच्छा, ये भी पूछूंगी, यहाँ पे दुनिया भर के बेहतरीन आर्टिस्ट जो हैं वो भी आए हुए हैं, आपका फेवरेट कौन? मेरे फेवरेट हर वो जो जेन्युइन काम कर रहा है और जो जेन्युइनली परफॉर्म करता है सीरियसली, वो हर शख्स मेरा, हर आर्टिस्ट मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है। अच्छा, कोई एक नहीं है। इंटरेक्शन का भी पूछूंगी मैं। जी, जी। इंटरेक्शन इतने अच्छे यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, जूनियर भी हैं, सब लोग हैं, सीनियर हैं, आपको देखते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो इंटरेक्शन कैसी होती है? इंटरेक्शन इससे एक्सपोजर भी बढ़ता है। दूसरा ये कि आपको एक स्पेस चाहिए होता है, तो वर्ल्ड में इधर अपने अपने जैसे काफ़ी मास्टर्स दुनिया के मिलते हैं, और ये ह्यूमन टू ह्यूमन एक रिलेशनशिप है जो एक हार्मनी बनाता है। और पाकिस्तान का नाम इधर हम लोग लेके आते हैं, और ये इस आर्ट की वजह से और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसकी वजह से पाकिस्तान को ही लोग जानते हैं। सही। पाकिस्तान के आर्टिस्ट जो हैं उनको क्या कहेंगे, उनको क्या ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए? पार्टिसिपेशन देनी चाहिए, और जिस तरह और देते भी हैं हर लेवल पे, कंटेम्प्रेरी आर्ट पे। और जिस तरह हम लोग एक प्रैक्टिस कर रहे हैं वाटर कलर को, तो ये एक स्पेस है जिसमें और पाकिस्तानी आर्टिस्टों को आना चाहिए, ताकि उनका एक्सपोजर बढ़े और वो पाकिस्तान में ज़्यादा परफॉर्म करें, और एक डेवलपमेंट का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। सही। आपकी वाइफ फातिमा आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, इनके हवाले से क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है, इसके बगैर मैं चल नहीं पाऊंगा। और हर तरह से, क्योंकि वो राइट हैंड है एक तरह से, मेरा सारे काम को इसको संभालना होता है। सपोर्ट करती है, सारा मैनेज करती है। मैनेज हाँ, कर एडमिनिस्ट्रेशन इससे संभाल रखी है, बाकी मेरा काम पेंट करना है, मैं पेंट करता हूँ। सही, उसमें सपोर्ट बहुत जरूरी है जो ये आपको करती है। इसमें कोई शक नहीं, मैं लकी हूँ। थैंक यू सो मच। ये भी बहुत lucky है। थैंक यू वेरी मच। 我是来自中国愚公，我们是那个庐山国际水彩节的举办方。我们这次到这个法布里亚诺来参加这个水彩节，我觉得很有意义。差不多有60个国家，1500多位艺术家在这里自由创作、自由交流。艺术是世界共同的语言，我们在这语言里头可以寻找到很多的共同点，大家可以畅所欲比的去思考、去创作、去交流，结成友谊，这样呢可以给我们的生活带来更丰富、更有哲理。艺术嘛，就是通用的，艺术是呵护实践活动。比如我们刚才举办的100米长卷，1000多艺术家在这里共同创作、共同交流，接下来友谊非常的棒，而且语言在我们这是通用的，艺术万岁，非常棒。 Hola, ¿qué tal? Bueno, una vez más, encantadísimo de poder estar en esta fiesta de la acuarela. Una libertad tremenda de muchas culturas, de muchas emociones, de muchos países. Es toda una fiesta de la acuarela. Gracias por esto a la vida. Creo que de alguna manera el agua simboliza la unificación y la unidad entre todos. Y se manifiesta en una fiesta como esta. Estoy muy feliz de participar una vez más en Fabriano, de participar de toda esta comunión y feliz de poder darme la oportunidad de poder compartir parte de mi trabajo. Estoy muy contento y gracias a ustedes, gracias a Pakistán, un saludo enorme. Nada, a disfrutar todo. Gracias. Thank you very much. We have Alex from America. So Alex, you are here in Fabriano. How is the experience? It's pretty amazing. It's good to be here with so many other artists from all around the world. Right. Yeah. You're from America. I'm From from which city? from Los Angeles. Right. Yes. So Yes. did you see the live demo of different artists here today? We saw some in the square today, and then yesterday I saw Pablo Rubens and Sech from Spain, Right. and Mona from Iran.
Right. Yeah, so it's really great. What you are going to say about the gathering, about the togetherness of different artists from around the globe? It's really, really nice because I think so many of us know each other online. Right. And events like this are a chance where you can finally meet face to face people that you may have known for 1 or 2 years and had conversations with, but Right. you've never actually met. So it's amazing for that kind of experience. Interaction. Yeah, and everyone's coming from all over the world, and Yeah. everyone has different. From different culture, from different experience, you learn a lot of things. Exactly, and everyone has a different technique and different style, and so it's brilliant to see so much variety. Different variety. Yeah. So Yes. have you been here last year? No, this is my first time. Your first time here. in Yes. Italy? In Italy or Fabriano? First time in Fabriano. Right. Yes. Yes. So have you got new friends, artists? Yes. Yeah. Well, a lot of friends that I've known, but we met for the first time here. But yeah, a lot of new friends as well. Yeah. Right. And I'm going to ask you about your subject. When you participate in the event of Art Fabriano, so what was your subject to paint? I live in Paris. My wife and I live in Paris, Paris, and oh my so Yeah. and so I painted sort of a typical Paris scene with the rooftops and the cafe. Wow. And, yeah. So That's I cityscape. cityscape. Yeah. So this Right. is what I love. This is what I love. Yeah. Right. So thank you so much, Alex. Of course. I'd love to talk to you. Best you. of luck for your future, for your artwork. Best of luck. Thank you so much. Thank you very much. Awesome. Thank you. So everyone, we have Suvi. How are you, Suvi? I am happy, just happy to be here. We are learning many things from here, from Yes. this event. Yes. How you find this event? Do you feel it's amazing? It's what you want to say about this event? It's difficult to find the words because I am overwhelmed. I'm overwhelmed by the first of all the organization, which is incredible. Who's your favorite artist? My favorite artist here. Yeah. Difficult There are questions. many. There are There are many. many. I just saw now your leader, Ali Abu Sayed, which is impressive. Ali Abbas Sayed. Yeah. Ali Abu Sayed. But I saw many incredible artists. So guys, we have many amazing artists. I'm going to ask him about his work and experience. You are in Fabriano right now. How you find it? It's the first time I'm coming here in Fabriano. It's an amazing experience. So we have Agni from Asana. How are you? I feel myself very happy because here is so beautiful. You are loving people and you are loving artists working live in front of you. Yes, and they are very famous, and I learn every time when I'm looking something, another artist from another land, and there are different cultures. Right. And this is your Cindy clothes are Yeah. very beautiful. This is Cindy dress. Yes, it's very interesting Right. to meet different people, and To experience their culture. yes, Yeah. yes, of course. So you love artists all around you. This is the most huge event from Yes. around the globe. Artists are here and working togetherness. They are partying and they are Yes. enjoying art. So you are enjoying art and the event. Yes, because to look only the catalog in home, it's another. Right. You can't get these emotions. Right. Because here you can meet huge and talk with other artists and ask what they are thinking about this or this. And Right. same is very important is to all the time look what kind of new pencils, what kind of new colors, papers, all the time changing, new are coming. Right. Hello, first of all, I'm Peja Achimovic from Serbia. I have a watercolor gallery more than 23 years. Right. Ali Abbas is the big Yeah. friend of mine, artist from Pakistan. We are here in Fabriano in Aquarello, the biggest festival in the world regarding watercolors. Right. I think this year more than 1,000 artists come to visit Fabriano. Right.
And today we try to do something different in Fabriano. We organized 10 very good artists. Is of course Ali Abbas from Pakistan. Right, and he's your favorite. Yes. Yeah, sure, mine too. Who else? This occasion we have the artists, like we said, first Ali Abbas from Pakistan, then Nicolas Lopez from Peru, Eudes Correa from Portugal, Cesc Ferre from Spain, then Dragana Pajković Dodik from Serbia, Sasha Marjanović from Serbia, La Fe from Thailand, Rajat Subra from India, Christian Flores from Peru. Don't take my name. Yeah, okay, I will not. Sorry if I forgot somebody, but 10 artists altogether. They all are the amazing artists. Yes, of course. From around the You globe. must understand. First of all, watercolor is very difficult technique. Yeah, yeah. Thank you. Thank you. so much. Thank you. Peter. Thank you very much. We have Rajat from India. He's an amazing artist, and you have a demo today. Yeah, I just finished my demo. Adab, first of all. सबको आदाब, नमस्ते बता रहा हूँ. Yes, I just finished my demo today. It was very exclusive demo. It was, 10 so-called masters they have chosen, selected people, and it's a big format demonstration took place. Yeah. So I a huge size. A huge size. Yeah, exactly. It's more like 1 meter by 1.5 meter, Right. which is it's a huge canvas. So for Yeah. watercolor especially. Yeah, it's for the watercolor. Because it's very quick medium. Absolutely. शरारती medium. जी, ये इस मीडियम में एक खासियत है. ये मीडियम दुनिया की सबसे पुरानी मीडियम. सही. ये अल्तामिरा केव में देखा गया है. जब हम केव पेंटिंग देखा जाता था, वो है. देन कुछ है अजंता इलोरा में जो है, वहाँ पर केव पेंटिंग से वो तभी से चल रही है ये वाटर कलर की. तो वाटर कलर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीडियम इन द अर्थ. राइट. और ये सबसे कठिन मीडियम है, इसीलिए इसमें गलती की सुधार नहीं होते. सही. बाकी मीडियम आप गलती करके उसको ठीक नहीं कर सकते. नहीं कर सकते, आपको फेंकना पड़ेगा. बाकी मीडियम में आप थोड़ा बहुत गलती कर लें तो आपको सुधारने के रास्ता है. वाटर कलर में ये नहीं है. So what was your subject today? मैं हमेशा abandoned stuff लेके काम करता हूँ. Earlier I used to do the landscape, Right. but पिछले कई सालों से मैंने वो छोड़ के जो abandoned stuff होता है, जो चीज लोग हम मुश्किल से देखते हैं, Right. broken chair, broken everything, a table, इन chair, चीजों में तवज्जो नहीं जाती. बिल्कुल. मैंने को उन्हीं को उसमें बहुत प्यार, उसमें मैं बहुत प्यार करता हूँ चीजों से. वहाँ पे इतने अच्छे डेमोस्ट्रेशन, इतने अच्छे आर्टिस्ट अराउंड द ग्लोब आए हुए हैं. जी. सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है आपको? किसका काम सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगता है? ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन कर चुके हैं. ऐसा तो नहीं, मैं मेरे अलावा जो भी आते हैं उनकी मैं दाद देता हूँ. क्या? मैं सबसे सीखता हूँ, आपसे भी सीख रहा हूँ मैं. बहुत अच्छा इनका काम है, ऐसे ही बोल रहे हैं आप. नहीं बात हिंदी में वो उसको नहीं. बोलते हैं निवड़त. जी, मेरे को झुक जाना होता है, आजी होती है. नहीं वाकई में मैं हूँ वैसे. Thank you so much, Rajat. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आपसे मिलके बहुत अच्छे लगे. ही रजत हुआ यानी ॿिया कूड़ आर्टिस्ट जिन सां तव्हांखे मिलाईंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त तव्हांजी कचहरी ईअं कराईंदा रहूं. डिफरेंट आर्टिस्ट आहिनि हिते, घणनि खां वधीक आहिनि, तमामु घणा आहिनि, पर हिननि खे कोशिशि कंदासीं त सम अप करे थोरा जेके बि मिलंदा वञनि था उनजी तव्हां सां मुलाक़ात ज़रूरु करायूं. The Italian sun e l'aria fresca sembra già una festa, che bella cosa una giornata e sole, mamma tu sole più belle che oh sole mio sta in fronte a te, oh sole mio sta in fronte a te, sta in fronte a te. Thank you for your help. Thank you. One song for Anna. ओ आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना. Tanto bene,
sai, mata bene sai, è una catena ormai, che ragazza bene sai. Me vaya cuando remedio no haya, llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Questo non si sa, sarà come Encarregado alcuni aqui, não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa pouca. Mas